If a student, if a teacher, if a trader, if somebody wants to learn English for the first time, he should know spoken English are of two kinds. That is dialogue and lecture. Dialogue can be learned within a short time, but lecture can be learned within a long time. Dialogue means speaking between two persons. Lecture means you have to say something and then before the audience. যদি একজন ছাত্র, একজন শিক্ষক, একজন ব্যবসায়ী যদি কোনো একজন মানুষ স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চায়, তাহলে তার প্রথমে তাকে জানতে হবে স্পোকেন ইংলিশ দুই ধরনের, যথা ডায়ালগ এবং লেকচার। ডায়ালগ স্বল্প সময়ে শেখা যায়, কিন্তু লেকচার শিখতে হলে অধিক সময়ের দরকার হয়। ডায়ালগ বলতে বোঝায় দুইজনের মাঝে কথাবার্তা বলা, আর লেকচার বলতে বোঝায় আপনাকে একা একা অডিয়েন্সের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। If a student, if a teacher, if a trader, if somebody wants to learn English for the first time, he should know spoken English are of two kinds. That is dialogue and lecture. Dialogue can be learned within a short time, but lecture can be learned within a long time. Dialogue means speaking between two persons. Lecture means you have to say something before the audience. Attention please, try to follow me what I say and what I am going to say. At this present time, I am going to deliver a lecture about my personal account. Please follow me. দয়া করে মনোযোগী হন, আমাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করুন আমি কি বলি আর আমি কি বলতে যাচ্ছি। বর্তমান সময়ে আমি বক্তব্য দিতে যাচ্ছি আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে। দয়া করে অনুসরণ করুন। Attention please, try to follow me what I say and what I am going to say. At this present time, I am going to deliver a lecture about my personal account. Please follow me. I am Johnny, I am a student, my house is in Khalishpur. I have father and mother. I have two brothers and one sister. My father is a teacher, my mother is a housewife. This is my personal account. Secondly, please, I am Johnny, I am a student, my house is in Khalishpur. I have father and mother. I have two brothers and one sister. My father is a teacher and my mother is a housewife. This is my personal account. আমি জনি, আমি একজন ছাত্র, আমার বাসা খালিশপুরে। আমার বাবা আছে, মা আছে, আমার দুই ভাই এবং এক বোন আছে। আমার বাবা একজন শিক্ষক, আমার মা একজন গৃহিণী। এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়। That is very short, so I shall not prolong my lecture. Here is the end of my speech. Now today, see you again. Thank you very much. সময় সংক্ষিপ্ত, আর বক্তব্য লম্বা করবো না, এখানে শেষ করছি। আজল নাই, পরে দেখা হবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। That is very short, so I shall not prolong my lecture. Here is the end of my speech. Now today, see you again. Thank you very much.